Good afternoon, ladies and gentlemen. Hallo in Deutschland, shalom in Israel. We are in Višķi in Latvia, and we are on the premises of the former synagogue of this beautiful little village, which used to be Städte. And I am here with Baruhs Čauskins, cantor of the Jewish community in Osnabrück, and his family used to be from this Städte, Višķi. And today we will make a program from Višķi, from Osnabrück in Germany, from Jerusalem in Israel, and we will show what the organization Drei Stufen is about. Drei Stufen wants to create a beautiful memorial on this spot in remembrance of the Jewish people of Višķi, and we will, in the following 70 minutes, give you an insight into this project. Thank you, and we are happy to be here, and we start. Yes, this program will open with a short introduction speech by Jānis Belkovskis. He is the leader of the cultural department of Višķi Paris. Jānis Belkovskis. Višķi apdzīvota vietā uz bijušās Višķu muižas zemes. Ciems, kurā draudzīgi dzīvoja daudzu tautību pārstāvji. Latvieši, krievi, poļi, baltkrievi, ebreji. Dažādas ticības, nebija iemesls nesaskaņām. Darbojas katoļu, vesticībnieku, pareizticīgo dievnami un draudzes, bet pašā ciemata centrā ebreju lūgšanu nams sinagoga. Višķi village is a place on the land of the former Višķi minor, a village where many nationalities were friendly: Latvians, Russians, Poles, Belarus, Jews. Different faiths were not a reason for disagreements. Catholics, Old Believers, Orthodox Church were here, while at the very center of the Višķi village was a Jewish prayer house, a synagogue. Ebreji Višķos un Višķu apkaimē sāka apmesties 18. gadsimta beigās. 1921. gadā sāka darboties ebreju skola, kurā mācības notika idišā. 20. gadsimta 30. gados Višķos ebreji veidoja 56% no kopējā iedzīvotāju skaita. 1935. gadā 50 no Višķu 58 amatniecības un tirdzniecības uzņēmumiem piederēja ebrejiem. Jewish in Višķi and Višķi neighborhoods began to settle in the late 18th century. In 1921, a Jewish school started, in which studies was in Idisha. In the 90s of the 20th century, Jewish made up 56% of the population. In 1935, 58 of Višķi crafts and trading shops belonged to Jewish. Šodien jāsaka, tas viss bija. Latvijas valstī okupēja vairākas svešas varas. 1941. gadā sākas sistemātiska, cilvēka prātam neaptverama šīs tautas iznīcināšana. Represijām un iznīcināšanai tiek pakļauti arī citu tautību pārstāvji, ja viņi veiksmīgi pratuši sadarboties un smagā, sūrā darbā vairot Višķu, mūsu Latgales, visas Latvijas bagātības. During Second World War, Latvia was occupied by a number of foreign powers. In 1941, the systematic destruction of this nation, unthinkable to humankind, begins. Other nationalities have also been subject of repression and destruction because they have successfully managed to cooperate and to increase the wealth of Višķi, Latgale and Latvia in hard work. Emocionāli smagi ir būt šodien šajā kādreiz iekoptajā ciemā, skaudri apzinoties traģiskos notikumus pirms 80 gadiem. Traģēdija, ko nav iespējams aizmirst. Ejot pa Višķu ciemata ielām, daudz kas atgādina par mūsu senčiem.
Mēs tikai varam iztēloties, kā šeit ir bijis pirms 80 gadiem. Cik aktīvi darbojušies un saskanīgi sadarbojušies dažādu tautību cilvēki. Laika ritējums ir nežēlīgs. Un arvien grūtāk ir salasīt patiesas atmiņu druskas, lai veidotos seno notikumu pilna un patiesa aina. It is emotionally hard to be in this once beautiful village today and be aware of the tragic event 80 years ago. A tragedy that cannot be forgotten. Walking down the streets of Višķu village, many thinking remains about our past. We can only imagine how it has been here 18 years ago, how active people of different nationalities have worked and cooperated consistently. This runway of the time is cruel, and it is increasingly different to read through pieces of memory to form a scene full of true and unseen events. Mums šodien grūti iedomāties, ka kāds bedres malā stāv un komandē. Ātrāk, ātrāk. Mums grūti iedomāties ainu, kad dzīvi cilvēki rok kapu sev un kaimiņiem. Tās bija un ir šausmas. Tā bija nevainīgu cilvēku noslepkavošana. Vai kāds varēja iedomāties, ka 21. gadsimta 20. gados Višķos nebūs neviena ebreju tautas pārstāvja? It's hard to imagine today where someone stands up to the edge of the pit and comments, "Hurry, faster, faster." It's hard for us to imagine a scene where living people dig a grave for themselves and neighbors. It was a horror. It was a murder of innocent people. Could anyone imagine that in the 20s of the 21st century there will be no representative of Jewish people in Višķi? Ļoti nozīmīgi ir neaizmirst savas valsts un cilvēces vēsturi. Mācīties no tās. Kaut kas tāds pasaulē vairs nedrīkst notikt. Ik viens no mums kaut mazumiņu var palīdzēt humānu sabiedrību veidojot, kurā cilvēks, lai kādas rases un tautības būtu galvenā vērtība. Saglabāt mūžīgā piemiņā holokausta upurus un darīt visu, kas mūsu spēkos, lai cilvēku dzīvības netiktu izdzēstas viņu tautības, rases dēļ. It is very important not to forget the history of our country and learn from it. Every one of us can help to make human society in which each person is a key. To Holocaust in eternal memory and to everything in our power so the people live are not erased because of their nationality. Mums ir jāpēta viņu labie darbi. Par to jāstāstā jauniešiem, jo pateicoties draudzībai un kopīgām aktivitātēm Višķos, Višķi un to apkārti attīstījās. Daudz kas kara laikā un pēckara periodē ir aizgājis bojā, noposīts, zudis, bet tie ir mūsu pagātnes liecinieki. Viens no tādiem ir šīs vecās ebreju sinagogas pamati Višķos. Pateicoties Višķu pagasta pārvaldes, Daugavpils novada domes, pagasta jauniešu sadarbībai ar Vācijas Osnabrikas pašvaldību un Višķu ebreju pēcnācējiem mēs daudz ko uzzinām par mūsu vēsturi, cenšamies to saglabāt un iemūžināt. We need to make research and tell our youth about it, because only with friendship and collaboration Višķi will develop. A lot of was destroyed in wartime and after war, but this is our past. One of them is this Jewish synagogue fundament here in Višķi. Thanks to Višķi parish administration, Daugavpils district municipality, parish youth community, together with German Osnabrück government and Višķi Jewish relatives, will learn a lot about history and putting all this. Mēs esam ļoti pateicīgi šīs ieceres iniciatoram Baruham Čauskinam, kura dzimtas saknes ir meklējamas Višķos. Projekta īstenošanas nolūkā Vācija ir izveidota biedrība 3 pakāpieņi un sinagogas pamati, kuri ir saglabājušies kā vēstures liecinieki un ievet mūs 20. gadsimta 40. gados.
We are very grateful to originator of this idea, Baruhs Čauskins, whose roots are found in Višķi. For this purpose of implementing the project, an association Dry Steps, 3 steps, has been set up in Germany, 3 steps and the foundation of a synagogue that have remained as witnesses of history and imported us in 240s of the 20th century. We will now play a medley of several Hasidic dances, Jewish klezmer music. So, and now we would like to welcome to the stage a man who is very important for the Rijstufen 3 Steps project. Because a project like this, of course, organization 3 Steps would like to do this project, but it's impossible without local support. And they found a fantastic person who gives amazing support. And that's the mayor of the Višķi parish, Jānis Proms. Please welcome Jānis Proms. Cienījamie klātesošie, man šodien ir liels gods un prieks visus sveikt šodien šeit, šajā vietā. Hello everyone, I'm really grateful to welcome here everyone. Burtiski 3 gadus atpakaļ mums izdevās atrast višķāniešu saknes, ebreju saknes, kas atjauno mums dot iespēju un atjauno to, ka mēs varam sarunāties arī ar mūsu ebrejiem. 3 years ago we found connections who helped us to start research, to start develop our projects about discovering history about Višķi. Un 80 gadus atpakaļ mēs esam pazaudējuši arī savu lapusi vēstures no mūsu višķāniešu tautas. Tas ir no mūsu ebrejiem.
18 years ago, we lost a page of our history, page of our village, of our parish. It's Jewish history. Un šodien šo lapusi mēs varam vaļā un ceram uz arī nākotnes sadarbību un ļoti produktīvu darbību, kas notika arī uz Latvijas simtgadī, kad ieradās mūsu ciemiņi no Vācijas. Un bija arī interesants un jauks koncerts, un šī kultūra, kas bija kādreiz Višķos, arī ienāca šodien Višķos. Today we're again opening this page, and we're really thankful for this connection, really thankful for starting this research, thankful for our first visit here in Latvia and Višķi, thank you for a concert who was given by people who came here and started all this project. Un šodien es redzu, ka arī mūsu višķāniešu sirdis nav vienaldzīgas un ļoti daudzi vietēji iedzīvotāji ir atnākuši, lai arī pagodinātu mūsu tautas ebreju klātbūtni kādreizējo un šodienas klātbūtni šeit pie Višķu sinagogas 3 pakāpieniem, un es ceru arī, ka nākotnē mūsu sadarbība veiksies tik tālu, ka mēs šeit redzēsim arī memoriālu. And today also we can see people who live here in Višķu, who came here, who acknowledge the history of our village, and who also supporting us in the research, who are also helping us to see what people really need this. And I hope in the future we will see these people and we will see a memorial who will build here. Un šobrīd gribu vislielāko pateicību pateikties Baruham Čauskinam par to, ko viņš ir ieguldījis šo 3 gadu laikā, meklējot savas saknes, un šodien mēs esam šeit, un šis process arī notiek, un tāpēc es arī gribu noliekt galvu viņa priekšā un pateikt viņam lielu paldies par to, ko viņš dara par savu tautu. I'm really thankful to Baruch for this, what he came here and started all this research. I'm really appreciate this person, what he's doing, and thank you. Now there will be candles lighted in honor of the people who are not here anymore from the Jewish shtetl Višķi. Тут осторожно. Там, а там крот нарыл. Ну, тихо. Это не вы случайно? Кто мне звонит? Я случайно. Сейчас Сейчас познакомимся. Это самый.
Now we will continue to Osnabrück. We are very happy and honored that we are joined in virtual live stream by the Rabbi of the Jewish community Osnabrück, Šimi Langu. Hi, welcome and greetings to Liga from Osnabrück here from the Jewish Community Center, from the synagogue. I would like to use the next few minutes, couple of minutes to show you our synagogue where we pray. This is a model of our old synagogue, but enough of past synagogues. Let's shift our focus to current synagogues and hopefully future synagogues. Please come with me. Here's the main entrance. Here already is prepared for Friday night, for Shabbat, where we make it where we have a ritual where we come to social gathering. It's already prepared for tonight. But the synagogue is the main part of the synagogue we see here. As you can see, which straight away falls into the eye, is like the sections, like on the right side and the left-hand side. On the right, these are women's sections, because based on our tradition, in Orthodox communities, the women and men pray separately. And if you may join in, you will see some utensils. When people come in, they can take a prayer book, depending on what day of the year it is or what day of the week it is, and a prayer shawl. And people can get their things here which they need for their prayer, and then they can take a seat and join the prayer straight away. And there's a lot of symbolism in the synagogue. And we have, in the top, for example, if you look at the top over the ark, we have such a ner tamid. This is like a constant light, looks like a star. And this constant light is a symbolism of the temple where there was always a constant light. So we always keep making references to our past. And so these are all mainly seats for men. And women on the side. And in the front where the cup is, and which to come, and the paramount holiness is here in this Aron HaKodesh, in this holy ark. And if we open this ark, it's very, it's also covered with certain purple, which is usually donated for family member. And if we open up the ark, we'll have here the Torah scrolls. In those Torah scrolls, we have this made up purely out of parchment, where we have the 5 books of Moses written. And every Shabbat morning, every Saturday morning, we take them out, we read one portion of the 5 books of Moses, and then once a year we complete the whole cycle. Then we start again. Again, a symbolism to show that we never finish with learning, that we always continue and start again. And this is always in the front of the synagogue, and the synagogue is always directed towards the east, towards Jerusalem, towards where the temple used to stand, nowadays where the Wailing Wall stands. And it is important, the reason why all these traditions and symbolism and small details we have is very important, is because, especially in our history, if you have a religious community, what combines us both, or what combines us and what makes us into a collective is our joint shared past, our shared stories, our traditions. And we always have the Torah, as in the Bible, it always says, remember and remember and remember, especially in these weeks which we are reading the Torah portions, we often find this word, remember, because what combines us is not a shared values, it's not shared rituals, it's not shared interest, but what combines us is really a shared story, a shared history.
This is very, very extreme by the Passover story, where we talk about the Exodus, where our birth of our nation. And it always comes down to the main thing: talk to your children, give over the values, because if we lose our story, we lose our identity. And that's how it is. And that's why we spend a lot of emphasis into details and symbolism, and that and with old utensils, which we used hundreds and hundreds of years ago. And that reason why that's important, because that gives us our identity. And in another, to sum up or to conclude, the Hebrew name of the synagogue is Beta Knesset. Beta Knesset means a social gathering place, a place where we meet, not a place where we pray, not a place where services are held, but a place where we meet. Because the social, this meeting and giving over our heritage, our story, our values, obviously, that is a guarantee that we can continue. And therefore, there's much more emphasis on the between man and man than on the each individual ritual, even though obviously the rituals itself are of great importance. But what continues our identity, what guarantees our existence, is our shared history. And that's why we read old documents with very old parchment, done created and made in laws which are hundreds, sometimes 1,000 of years old, because we want to continue this tradition. And this is how a synagogue in Osnabrück looks like. There are many different kinds of synagogues. I'm sure you will see different documentaries with different kinds of sizes and styles, modern, old, but it doesn't matter where you are. As long as you have 10 people meeting and want to pray together, God is present, and we can conduct a prayer service. That is a short, very, very short insight how a synagogue looks like. And I wish you best of luck and giving back to you, Baruch, or to you, Bobby, in Riga. Thank you very much. Toda Rabba, Shimi Langu. We continue now with Cantor Baruhs Čauskin. Dankeschön, Shimi, unser Rabbiner from Osnabrück. Я буду, наверное, на русском и немецком говорить. Меня зовут Baruhs Čauskins. И моя бабушка Хая Бейла Блейман, она родилась здесь, в Вышках, и жила на этой улице. Это моя бабушка. Я очень волнуюсь. Извините. И здесь моя сестра Софа, а где ты? Здесь моя сестра Софа, мы приехали сюда в 2012 году, первый раз, потому что мы всегда знали, что есть вышки. Жил в Риге и никогда не был в вышке до этого момента. И наша мама, ее, к сожалению, нет в живых уже, она всегда просила что-нибудь узнать. Она тоже никогда не была. Ей было 2 года. Она родилась в Риге перед войной в 1939 году. И поэтому мы и поехали что-нибудь узнать. Здесь мы пришли, один человек, мы начали смотреть, зашли, вот помнишь, в тот магазинчик. И один человек нам показал, что вот здесь была синагога. Но чтобы понимать, это не так, что тут понятно, что что-то тут было. Это все было заросшее в траве. Ну так. Окей. И вы знаете, я не помню, кто это сказал, что человека можно убить 1 раз только. Но, к сожалению,
его можно убить еще раз. Когда даже о людях, которых нет, никакой памяти нет. Никто ничего не знает. И вот этот момент именно было так больно. И мы поняли, что что-то надо сделать. И у нас не было никакого плана делать какой-то проект или что-то тут какие-то такие вещи, встречи. Мы просто хотели тогда с сестрой поставить маленький, ну, какой-то такой знак, что тут была синагога. И сегодня это совсем, конечно, все по-другому. И мы действительно благодарны Янису Промсу. И это я говорю не только от моего имени. Есть в мире живут много людей, которые такие же, как я, как мы. У них бабушка здесь родилась, дедушка, дядя, кто-то сам, сейчас, наверное, уже меньше. Им это тоже важно, это всем важно. Это с одной стороны. Но когда мы сюда пришли, то мы познакомились здесь с людьми. Здесь несколько человек стоят. Здесь также был такой человек, да, Смирнов Александр Ерофеевич. Он жил, он, не знаю, видно, вот там маленький такой домик. Его, к сожалению, он тоже сейчас ушел в другой мир. И мы познакомились, и мы поняли, что надо что-то делать больше, чем просто поставить памятник. И с Божьей помощью это получается и получится. Потому что сегодня здесь стоят столько людей. И я вижу тут совсем маленький бэби. Замечательный. И люди постарше, и молодежь. И мы вам благодарны. У нас еще планы, которые мы в течение этого сегодняшней встречи расскажем. А сейчас мы тогда, в 2012 году, сняли маленький фильм, маленькая съемка, как действительно произошло первое знакомство наше. И мы надеемся, это будет видно, и покажем на экране большом. Was machst du, Ebes Moischele, der wecken dich noch ein Blick. Du bist gewesen, mein Haverel, mit Jahren viel zurück. Und euch in Heder haben wir gelernt lang banal. Ot steht vor mir der Rebbe noch, der Kanschik in sein Hand. Oi, wo nimmt man zurück die Jahren, jene schöne Zeit? Oi, das junge, schöne Leben von uns schon weit. Oh, wo nimmt man zurück die Jahren, Moschele, mein Freund? Oh, noch jenem Beisen Reben, bängt das Herz noch ein. Was macht deine Schwester Rochele, wie ich wohl sie ist gesehen? Sie ist am Morgen, gedenkst du noch,
mir non zum Herz gewähnt, nur sie geliebt von Berelen, gehasst mich schon Grund, geblieben ist in Herzen lang, an nicht verhehlte Wund. Oi, wo nehmt man zurück die Jahren, jene schöne Zeit? Oi, das junge schöne Leben ist von uns schon weit. Oi, wo nehmt man zurück die Jahren, Moschele, mein Freund? Oi, noch jenem beiden Reben bängt das Herz noch ein. И вот ты так подходишь, обнаруживаешь, что-то находишь. И понимаешь. Ты даже не знаешь, что делать. У тебя нет никакой идеи, с кем говорить, как говорить. Но знаете, когда Всевышний смотрит, в какой-то момент помогает. Итак, вот мы сегодня стоим, и мы можем уже сегодня сказать все вместе, что за эти года, особенно начиная с 2017 года, очень много сделано. И это хорошо. Я сейчас прочитаю молитву в память о всех евреях Вишки, которые же здесь жили и которых убили. Rachamim, Shochen, Mamromim, Ametzeh Menucha Nechona.
man fei ashkina bemalo kedoshim teorim kezoar arakia mazgirim את כל הנשמות של כל היהודים של וישקה, חללי השואה באירופה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם. בווישקי, בדאוגפילס גטה ובשאר מחנות ההשמדה, בעבור שכל הקהל מתפלל להילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסתרם בסדר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם בגן עדן תמנוחתם ויעמדו לגורלם לקץ הימין ונאמר אמן. Baruch just said the prayer, Jewish prayer for the victims of the Holocaust in Višķi. And now Baruch, Sanna and me will play Sbrent, a Yiddish song by Mordechai Gebirtig. And Sbrent tells the story how a Jewish shtetl, a city, and the inhabitants are destroyed. And Jewish life disappears from the shtetl. Сбрент горит. Горит местечко. Это песня на идиш, на том языке, где говорили евреи, на котором говорили моя бабушка. Она не знала русского до войны. Идиш, латышский, немножко немецкий. И в этой песне поется, что горит, братья, сестры, горит местечко наше. Не стойте. Что вы стоите с опущенными руками? Надо что-то делать. Горит. И в конце возьмите ведра и потушите огонь. И это огонь не только тот, который горит, когда что-то действительно горит. Это огонь, который пылал здесь. Его потушили. Только очень много сгорело. Oi, unser Ormstädter
Winten mit ihr Gosen, reißen, brechen und erblosen, starke noch wie die Flamme, als darum schon brennt. Und steht und guckt, da soll sie mit verlegter Hand. Und steht und guckt, da soll sie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderlich, es brennt. Oi, unser arm Städtel, nebig brennt. Es haben schon die Feierzungen, ganze Städte eingeschlungen und der böse Wind der Hutschen, als herum schon brennt. Und steht und guckt, da soll sie mit verlegter Hand. Und steht und guckt, da soll sie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderlich, es brennt. Es soll Chalili kommen, der Moment. Unser Stadt mit uns zusammen soll weg in Flammen bleiben soll wie Pustenschlag, nur Puste, schwarze Welt. Und steht und guckt, da soll sie mit verlegter Hand. Und steht und guckt, da soll sie unser Städtel brennt. Es brennt, Brüderlich, es brennt. Die Hilfe ist nur ein Eigerling gewinnt. Heut, da steht noch ein Teil. Nimm die Eimer, löscht das Feuer. Löscht mit eigenem Blut. Beweist, als ihr das kennt. Steh nicht, Brüder, roter soll sie mit verlegter Hand. Steh nicht, Brüder, löscht das Feuer. Unser Städtel brennt. And now we go to Osnabrück in Germany again, to Dr. Gander, Dr. Mihaelu Ganderu. He is the leader of the remembrance place Augustaschacht, a remembrance place also where happened atrocities during the Second World War. And Augustaschacht, Dr. Gander, he is a person who advises the drei Stufen, 3 steps, in how to create a place of remembrance as good as possible. And Dr. Gander can give great advice, and this is what he does for drei Stufen, and that's why we invite him to talk to us now. Hello to Višķi, hello to Daugavpils. Thank you very much for having the opportunity to participate today in this important meeting. And I'm standing in front of the memorial site Augustaschacht, and you see in my back the entrance of our museum. And I'm now going forward to give you an idea of our museum. We are remembering the victims of the Nazi Germany in the region of Osnabrück. And we are dealing especially with the with police brutality and forced labor, which was done by the secret state police Gestapo of Osnabrück
and most victims have been people from all over Europe, but there have been, of course, victims of the Jewish community of Osnabrück too. The memorial site is run by private associations, so engaged people from the region of Osnabrück founded 20 years ago an association to create a memorial site. When they did this, there was nothing to see like today. So I turn a little bit around, and then you see in my you see in the background all the green. And when we start working on the memorial site grounds, there have been a lot of trees, and the old building of the labor education camp Orbeck was not visible at that moment, and we had good luck that not just people from the region of Osnabrück engaged themselves in supporting the idea of building up a memorial site to remember the victims, and of course to discuss the people who became perpetrators, or the organizations who did the crimes. And but we got support from international volunteers too. So for around 15 years, we did excavation works with international work camps. And last year, there was a camp from Aktion Sühnezeichen Friedensdienst in our memorial site, and they helped us to excavate the former path of the prisoners of the labor education camp. And you see this path a little bit in my on the back side, so they helped us to do research carefully on the grounds of the former camp. And in the last 15 years, we found a lot of some remainings of the victims of the Gestapo. And this helped us to develop our memorial site. In the beginning, it was a big task to create and to develop the memorial site, because a lot of work has to be done. But we have been really lucky, and we have been happy of being supported by so many people, and later on by our public administrations and by companies and organizations who helped us to develop the memorial site. And so now we had opened 1 month ago our new exhibition, and we are now able to give all our guests and visitors information. You see here in the background some of our information desk, which are now offering informations in Dutch, English, and German. So we are open for international groups, and people get all the information now in our exhibition. And for this reason that we had so much luck and so much support, it is for us a great honor to support the association Drei Stufen, 3 steps, to develop a memorial site on the grounds of the former synagogue in Višķi. And we really like to support this very important project, because this is the main idea of the association, to organize such a memorial site with so many collaborators, with some cooperators, not collaborators, cooperators, is really very, very, very good idea. And for us, thinking about the crimes of during Second World War and during the Nazi Germany, the Nazi period in Germany and Europe, is means that we want to bring people together to discuss the reasons for such crimes, and of course to raise trust among the people in Europe, to be prepared to defend our liberal and democratic societies and to develop those societies. And so I guess the task of the
three steps, association and all the cooperators, is not just to remember what happened 75 or 80 years ago. It is just it is a task for the future. It is the idea to strengthen us for developing our societies in a democratic way, in a way that all people have been accepted. And for those reasons, we are really thankful to be part of this big project. And we wish all the best for all the participants in the project. So thank you very much and all the best from Osnabrück. Thank you very much. Dr. Ganderu, we are happy you have with your wunderbare Erzählung. Сейчас, jetzt Rudolf wird in lettische Sprache übersetzen. Das, was hat gesagt, un šeit palatiski skatu. Sanāk, tikko mums bija zvans no Osnabrükas, no memoriāla, kur ir izveidots gadus atpakaļ. Memoriāls ir uz vietas, kurš Otrajā pasaules karā bija izglītības un darba nometne, kur bija atbraukuši cilvēki no visas Eiropas, lai tur strādātu uz nacistu labā. Visas memoriāls ir uzcelts uz privātajiem ziedojumiem, uz cilvēku, kuri brīvprātīgi ziedo savu naudu, lai konservētu to vietu, lai izveidotu vietu, kur varētu atnākt un redzēt to vēsturi, to pagatni, kur bija Otrajā pasaules kara laikā. Profesors, kurš zvana mums, viņš jau pateica, ka, kad viņi atbrauc uz turieni, arī viss bija aizaugts ar krūmiem, daudz kas bija nezināms ne par vietu, ne par visu, un arī tas bija tāds liels, ļoti liels darbs visu to izpētīt, visu to uzzināt, lai cilvēki būtu ieinteresēti un nākt uz turieni. Arī šogad viņi uztaisīja jaunus eksponātus, kuri bija uzcelts uz vietas, kur mēs ar Selīnu un dažiem cilvēkiem jaunieši no Eiropas pagājušajā gadā vasaras nometne brīvprātīgi palīdzējām to visu konservētu, to visu atvērtu, kas tiešām tur bija, atrast to, un lai būtu tā vieta, kur varot to darīt. Profesors pateica, viņš darīs visu, ko viņš var, lai palīdzētu arī šeit, kā var labāk konservēt šos vecas sinagogas fundamentu un kas palika no vecas sinagogas. Paldies!
And now we continue with Katrīna from the NGO Aktion Zinnezeichen, and she will tell herself about the involvement of NGO in this project. Hi everyone, can you hear me? Yeah. Hi, I'm Katrīna Gloja and I'm a volunteer, I'm a teamer for Aktion Zinnezeichen Friedensdienste, Action Reconciliation for Peace. Tas ir Katrīna, viņa ir no Vācijas, no nevalstiskas organizācijas, viņa ir brīvprātīga, un tur ir organizācijas, kuri palīdz, tur taisa nometnes uz tādu prioritātam uz peace. Uz jauniešu connect. Yeah, and this organization was founded in 1958 by a Protestant priest in Germany to send a sign of peace to countries, to people who have suffered by the Second World War, by the crimes of the Germans. Organizācija bija izveidota, which year? 1958. 1959. gadā ar prīst, tas ir baznīcas kungu, kura ideja bija, lai izveidotu labāku nākotni jauniešiem. Yeah, and last year our summer camp, that means a camp of young people from all over the world working for 2 weeks together outside, for example, on a Jewish cemetery. Yeah. Pagājušajā gadā mums bija nometne, kur jaunieši no visas Eiropas bija atbraukuši, lai brīvprātīgi strādātu, lai palīdzētu tos darbus, kuri ir nepieciešami darīt. Yeah, and last year, as you saw, our group went to Osnabrück, to Mihaelu Ganderu, to work there on the site, and that's where we met Baruhs Čauskins and also the delegation from Višķi. Yeah. Pagājušajā gadā mēs bijām uz tās izglītības un darba nometnes vietas, un tad tas bija tur pirmā reize, kad Katrīna satiekas ar Baruhu un satiekas ar mani un Celīnu, kā delegācijas no Latvijas, kuri atbraukuši tur palīdzēt. So together with our young people, we made the plans for 2020 for now to do a summer camp here on the site of the former synagogue and to dig out the fundament, the remains of the synagogue. Jā, un jau tur mums jau bija plāni izveidot, ka šo vasaru te būtu nometne, kur arī ar mūsējiem jauniešiem un citiem jauniešiem, kur apbrauktu no Eiropas, mēs visi kopā ar tām zināšanām, ko mēs jau ieguvām, un arī ar profesiem, specialistiem, mēs jau šeit digtu to visu, izrāktu to, kas nav nepieciešama, lai to visu konservētu, to fundamentu. Yeah, and this should have been, if not Corona, should have been the first summer camp, the first project of Aktion Zinnezeichen in Latvia. Un tās, ja neskatītos, ka šogad notika Covid krīze, notika Covid, tas jānotiktu, jānotiek, bet tā kā notika tā krīze, sanāk, tas viss būs cerams pārcelts, un arī tad tas būtu pirmais Latvijas nometne Latvijā ar šo organizāciju, kur to visu organizēs. Yes, so we hope that next year we can come here and work together with young people from all over the world, and we really want to thank to the Jewish community in Osnabrück, to Baruhs Čauskins, and of course also to the community of Višķi, that you want us to come here and that you want us to work here on the site. Un cerams, tas notiks nākošais gads. Mēs gribam arī tiešām pateikt paldies Osnabrüka ebreju biedrībai, kā arī Baruham, un kā arī Višķu sabiedrībai, un arī Višķu un Daugavas novada pārvaldei par to, kā ir tāda iespēja atbraukt šeit nākošais gads un strādāt un izpētīt to visu. So now I'm not gonna talk anymore. I'm just gonna leave the word to the young people who were with us in Osnabrück last year, because they are also now in our conference. And I warmly welcome Daria, Zhenya, Victor, Ala, and Eva. So the first one to start is Daria. Tagad mums būs citi cilvēki, kuri arī bija ar mūsu nometni pagājušajā gadā. Viņi būs runās ar zvanu no Zoom atkal.
viņi runās par to, viņam iespēja tās pieredzes, kur viņi izveidoja, kur viņam sanāk pagājušajā gadā. So I hope you can hear me. My name is Daria, and I'm from Republic of Belarus. Can you hear me? Can someone? Okay. Right. Okay. Can I translate? Just yeah. Tas ir Darija no Baltkrievijas. Viņa ar kopā ar viņu draudzienu bija pagājušajā gadā nometnē. So last year I was one of the participants of the summer camp in Osnabrück, and only a year ago I knew nothing about Višķi, but thanks to the summer camp in Osnabrück, I learned something not only about Augustschacht and Osnabrück, but also about Višķi. It's great that work on the memorial continues despite the difficulties connected with coronavirus, because it's important not only for people in Višķi, but also for all of us, because to some extent it's our common cause. Last year with other participants we tried to create the program to the summer camp in Osnabrück, in Višķi, sorry, but now I hope that next year the situation in the world will be better and we be able to work again together and implement our ideas. Thank you. Darija pateica, ka viņa tas pagājušajā gadā bija pirmā reize, kad viņa vispār uzzināja par Višķiem, kas ir Višķi, un tas bija ļoti interesanti pieredze par to, kā satikt mums ar Selīnu parunāt par Višķiem, un cerams, ka nākošajā gadā viņā varēs atbraukt uz šeit. Okay. Sorry. I'm here. So, hello, my name is Evgenia, and I was an ISF volunteer last year. Yes, Katrīna and Daria have already told the most important information about Aktionszeichen. And as for me, I'd like to tell my opinion. I think that make this international work is really important for all of us, because the problem of the Second World War consequences is the international problem, and we have to make our history visible together. And I hope that I can come to Višķi next year. Tas bija Evgenija no Krievijas. Tas bija Evgenija no Krievijas. Viņa arī pagājušajā gadā bija nometnē. Viņa pateica, ka tas ir ļoti nepieciešami turēt tas starptautiskas attiecības, jo tas viss, kas notika Otrā pasaules karā, tas nevar būt tikai viena valsts problēma, tas ir visas Eiropas pasaules problēma, un to tikai kopēja sadarbība mēs varam sasniegt mūsu labākus mērķus. Hello, my name is Eva Maria, and I was Katarina's co-teamer in the summer camp last year. And yeah, I just wanted to add that it was a really exceptional experience to be organizing this summer camp with these great people, who, by the way, it's really nice to see again at this occasion. And it was really beautiful to see how people with very different backgrounds, nationalities, none of whom had really heard about Višķi before, how they all could somehow connect to the place and got really excited about reviving Jewish history and Jewish heritage in a place where it had long been forgotten.
And one of the things we also did was to brainstorm ideas of what a memorial in this place could look like. And what I found interesting is that our participants said that they wanted it to be more than just a dark, gloomy place, like a place better to be avoided, but that they wanted to be an inviting place, a place that invites people to stay, to reflect, to think, to remember, and also to meet other people. And I think that resonates nicely with what Rabbi Lang said earlier about a synagogue being primarily a place to meet up together and to be together. Yeah, and this is really what I hope for the future of the three-step project in Višķi, to create this kind of place, and hopefully also that people can get together there and exchange in the next year's summer camp. Tas bija Eva Marija, viņa bija viena no brīvprātīgām, kura koordinēja nometni pagājušajā gadā. Sanāk, ka viņa pateica, ka tas bija ļoti īpaša pieredze, jo sanāk, tas nometne tagad darbība turpinās un arī notiek nākošajā gadā. Un viņa pateica par visām idejām, kuri bija izveidotas, par tiem, par to visu darbu, kuru mēs jaunieši ieguldījām tajā laikā. And now we have one last special guest, straight from the most beautiful city in the world, the city which is deep in my heart. We go to Jerusalem and we invite Mihaelu Kans. Мы отправляемся в Иерусалим, где приветствует Mihaelu Kans. Он будет говорить по-английски. Can you hear me? Yes. Good. Live from Jerusalem. Welcome, everyone. Happy to see you. And as said the chief rabbi of Osnabrück, every synagogue is directed towards Jerusalem. So here we are in Jerusalem. And I don't know if you know, but there are over 1,200 synagogues only in the city of Jerusalem. And of course, the most concentrated quantity of synagogues. And this is because, of course, Jerusalem is a very spiritual city. So it's not only synagogues, we have churches, we have mosques. But what we can see here, I hope you see that better than me, we see a picture of the second temple. Now, the synagogue was invented after the first temple period. So we have the Babylonians coming towards Jerusalem, destroying the first temple, and Jews for the first time being sent to diaspora, exile, and they are mostly in Babylon, and in Babylon they long to come back to Jerusalem. You're probably familiar with that famous song, By the Rivers of Babylon, hey, there we sat, yeah, we wept, when we remember Zion. Zion, we remember Zion. Zion, in my view, is the interpretation of Tziyun. Tziyun means coordinates. When you use the GPS, you need to put the coordinates. This is the coordinates where God's Spirit is, the city of Jerusalem. And Ezra, who was in Babylon, wanted to gather all the Jews, not to forget their holy books 3 times a week. And this is why they read from the Bible in a place called synagogues, the gathering that was mentioned already twice. I'm taking you now with me for a short walk. We are now in the Jewish quarter. Now, this quarter, during the Six-Day Wars, 1967, was captured by the Jordanian, totally destroyed. And this is when you visit Jerusalem, hopefully very soon, after the pandemic, you will see that the 4 quarters of the Holy City, the Jewish one, is a total new one because we had to rebuild it after the destruction. So I'm taking you now to a synagogue, and that synagogue is called Tiferet Israel. And the synagogue of Tiferet Israel was also destroyed during that Six-Day War. Today, they are in the middle of reconstruction. This amazing synagogue. It was built in the 1900
and beginning of the 1900s. And we have even a story of Franz Josef, who comes to Jerusalem, and most of the people praying in this synagogue were from Austria, Prussia, Hungary over there. So he comes to Jerusalem. After that, he went to Egypt for the opening of the Suez Canal. And when he sees the synagogue, Tiferet Israel, he is asking a question to the president of the community. So here, I'll show you just a picture of the synagogue. You may see it, the one that is now in reconstruction. And he was asking, where is the rooftop of the synagogue? Because the synagogue didn't have a roof. So later on, we had a roof, as you can see on this picture. But when Franz Josef is standing here, it didn't see a roof. And so where is the roof? And the answer of the president of this community is that His Excellency, you should know that the synagogue wanted to respect you so much and took off his hat for you. He understood the message, wrote the check, and here we have that wonderful, I would say, rooftop. It was destroyed during the 6-Day War and now is being totally rebuilt. So Jerusalem is one big memorial of so many different buildings and cultures and religions being built and rebuilt. And we just hope and we all pray together for the peace of Jerusalem, the peace of the world. Amen. Thank you. Thank you, Michael Kans. And as soon as COVID is over, we will be in an airplane, come to Jerusalem and go take you to the Megane Yehuda for Knaffen. Welcome. Now we're almost at the end of our program, but why did we want to show you to this, what just happened in Jerusalem, what Michael Kans showed us? It doesn't matter if something is destroyed. The synagogue in Jerusalem was destroyed, just like the synagogue here was destroyed, but still you can rebuild something and make something beautiful, which is what we also intend to do here with the memorial. For now, this is almost the end of the program. We would like to thank everybody for watching. Baruhs Čauskins will end the program in German and Russian, saying a thank you to the people who supported this program today. And for the people who only understand English, thank you for watching. Thank you for wonderful moderation, my big friend Bobijs Rotvelds. Bobby, you make a great job, and I'm so thankful for you, for all what you do, you and your son and your wonderful son, Levi. Ich werde sagen auf Deutsch, und потом я переведу на русский. Wir möchten uns bedanken bei allem, wir haben mitgewirkt und unterstützen unserem Projekt. In erster Linie, wir bedanken Landkreis Daugavpils und Samtgemeinde Višķi und persönlich der Bürgermeister Janis Proms, das wirklich für die alle möglichen Situationen, weil wir haben das, ja, das wird gut sein. Danke. Auch wir möchten bedanken unsere Unterstützer, das Dr. Buhmann Stiftung, welche hat auch ermöglicht, diesen Projekt zu verwirklichen. Und die Buhmann Stiftung sehr bringt einen Beitrag zur Volksverständigung. Wir bedanken unserem Landkreis Osnabrück. Wir sind der jüdische Gemeinde und unser Verein ist im Landkreis Osnabrück. Und wir bedanken für die Unterstützung Landkreis Osnabrück. Wir bedanken Samsung Production für unterschiedliche technische Möglichkeiten, welche Samsung Production macht für uns. Und ich hoffe niemand. Natürlich. Und wir bedanken uns unsere jüdische Gemeinde Osnabrück, wo immer Verständigung und große Interesse hat zu unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Я хочу поблагодарить замечательного человека Бобби Ротвельд, где ты? Да, Бобби Ротвельд, Sanna van Elste и Levi.
Боби прекрасно сегодня модерировал нашу встречу. Мы благодарим Краевую думу Даугавпилского района за поддержку. Спасибо вам большое. И персонально бургомистра Вишки Янис Промс, как я уже сказал, во время подготовки разные нюансы. Я не сказал, мы все сделали хорошо, и действительно у нас получается, слава Богу. Спасибо. Мы благодарим доктор Бума Штифтунг, организация, которая тоже финансово помогает нам осуществлять наш проект. Эта организация поставила своей целью помогать проектам, которые приносят понимание различных народов, различных культур, чтобы понимать друг друга. И благодарим организацию Samsung Production, которая технически нас очень поддерживает. И хотим поблагодарить нашу еврейскую общину города Оснабрюка за прекрасное совместное сотрудничество и помощь и поддержку. От себя лично и от тех, кто здесь жил, как мы написали, что души тех евреев, которые на нас смотрят с неба, наверное, они тоже радуются, что сегодня о них помнят, о них говорят. Здесь снова звучит еврейская музыка. И мы надеемся, что уже в ближайшее будущее, как только закончится эта вся история с пандемией, все это, то, как и планировалось, мы сможем вместе с нашими общими усилиями в следующем 2021 году провести археологический лагерь, молодежный, интернациональный, здесь, на месте. И чтобы в скором будущем здесь тоже возник Memorial. Wir bedanken uns und abschließen unsere Veranstaltung und hoffen wir, dass wenn das Pandemie zu Ende kommt, dass wie geplant in 2021 wir können unsere geplante archäologische Lager hier in Višķi, Lettland, alle sind herzlich eingeladen. Das ist wirklich ein wunderbarer Ort und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Alles Gute. И до следующего раза. Здесь замечательное место, и мы всех приглашаем, кто понимает со всего мира по-русски, Višķi, чтобы участвовать в этом проекте. Здесь прекрасно. Он лайпи не лудзам. Uz redzēšanos.